अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है జై శ్రీ మాతాజీ. సహజయోగులందరికీ ఉదయపు ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతము. ఒక్క నిమిషం మన చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ మన 2 అరచేతులలో సహస్రార చక్రంలో మన చైతన్య స్థితిని పరిశీలించుకుందాము. కుడి చేతిని హృదయ చక్రం మీద ఉంచుకుంటూ హృదయ ప్రార్థన చేద్దాము. పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోకి రండి తల్లి. మీ నివాస యోగ్యమగినట్లుగా మా హృదయాన్ని ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచుకునే శక్తిని ప్రసాదించండి. మా యొక్క సంపూర్ణమైన శరణాగతిని స్వీకరించి సామూహిక ధ్యానం చేసుకునేందుకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మాయా భ్రమల నుంచి రక్షించి నిర్విచార ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. మనం ఇప్పుడు కుండలిని జాగృతి చేసుకుంటూ బంధం తీసుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా సహస్రార చక్రంలో ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం.
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। మన రెండు అరచేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకొని భూమాత ప్రార్థన చేద్దాము. తల్లి భూమాత, మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న సమస్త చక్రాలలోని నాడులలోని అన్ని రకాల దోషాలను సమస్యలను తొలగించి మీలోని సహనశీలతను వినయాన్ని తృప్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఆత్మోన్నతికి అడ్డుపడుతున్న అన్ని ఆటంకాలను కూడా తొలగించండి తల్లి. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుందాము. ఎడమ అరచేతిలో ఇడానాడిలో చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ శ్రీమాతాజీ, మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న దోషాలను బాధలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా గతానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు తొలగించి వర్తమానంలో ఉంచండి. మాకు శుద్ధమైన కోరికలను, సహజమైన కోరికలను ప్రసాదించండి తల్లి. సాక్షాత్ శ్రీ గణేశుడిగా, శ్రీ భైరవనాథుడిగా, శ్రీ మహాకాళిగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి.
మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుంటూ కుడి అరచేతిలో పింగళ నాడిలో మన యొక్క చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ మా కుడి శరీర భాగంలో ఉన్న దోషాలను, బాధలను ఆకాశ తత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అతి ఆలోచనల్ని, అధికమైన వేడిని తొలగించి నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండమ్మ. మాకు శుద్ధమైన క్రియాశక్తిని, సహజమైనటువంటి పనులను ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమంతుడి యొక్క శక్తిని పింగళ నాడిలో స్థిరపరచండమ్మా. మన 2 అరచేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. మధ్య నాడిని, సుషుమ్న నాడిని శుద్ధి చేసుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని సమతుల్యమైన స్థితిలో, వర్తమాన స్థితిలో ఉంచండమ్మా. మా యొక్క సప్త చక్రాలలో ఉన్న అన్ని అడ్డంకులను, ఆటంకాలను తొలగించి మాకందరికి యోగ స్థితిని, ఆత్మస్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ గౌరీ గణేశుడిగా, శ్రీ మహాలక్ష్మి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండమ్మా. మన యొక్క చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రంలో ఉంచుకుందాము. మొదట ఎడమ మూలాధార చక్రం మీద ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని చెడు ఆకర్షణ ప్రభావం నుంచి రక్షించండమ్మా. చెడు ప్రవృత్తులపై మాకు విజయాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మకు దైవత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ మీరే సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మల గణేశుడి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని కుడివైపునున్నటువంటి మూలాధార చక్రం మీద ఉంచుకుందాము.
శ్రీమాతాజీ, మీ ఎడల మాకు పరిపూర్ణమైన శ్రద్ధను ప్రసాదించండమ్మా. వివేకాన్ని, శుద్ధమైన విద్యను, సాక్షి తత్వాన్ని ప్రసాదించండి. శ్రీ కార్తికేయ గణేశుడి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రంలో ఉంచుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, మాకు సామూహిక చేతన యొక్క అవగాహన, ధర్మం యొక్క శక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. యోగానంద స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. సంపూర్ణమైన శ్రీ గణేశుడి యొక్క తత్వాన్ని మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. మనం ఇదే స్థితిలో శ్రీ గణేశ స్తుతిని విందాము. సంకటనాశనం శ్రీ గణపతి స్తోత్రం. ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే. ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకం లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ సప్తమం విఘ్నరాజేంద్రం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమం నవమం భాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకం ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననం ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికర ప్రభో. విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనం పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ మోక్షార్థీ లభతే గతిం. జపేద్ గణపతి స్తోత్రం షడ్భిర్మాసై ఫలం లభేత్ సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః. అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ తస్య విద్యా భవేత్ సర్వా గణేశస్య ప్రసాదతః. इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రంలోకి తీసుకుందాము. పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి సహస్రార చక్రాల్లోకి రండి తల్లి. మీ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి పాదపద్మాలను మా యొక్క సహస్రార చక్రంలో ఉంచి మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. మాకు నిర్విచార ధ్యాన స్థితిని, పరమ చైతన్యాన్ని ప్రసాదించండి. మా యొక్క బ్రహ్మరంధ్రాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. దైవత్వంతో ఒకటిగా చేయండి అమ్మా. మీరే సహస్రార స్వామిని, మోక్ష ప్రదాయిని. ఇదే స్థితిలో మనం మహాశివరాత్రి పూజ సందర్భంగా ఇటలీలో 1991లో పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు 4 నాడుల గురించి చెప్తున్నటువంటి అమృతవాణిని విందాం. Today we have assembled here to worship Sadashiva, which is reflected within us as Shiva, as the Spirit. He is reflected in our heart. And as you have seen that the goal of our life was to achieve the state of spirit. The other day I was reading some books how it was done. With self-realization, to know the spirit, and how people were tortured. First of all, they were asked to some or other deny, defy and condemn their body. Now, if the body wants to have comfort, then it was said that first try to sleep on the carpet, not on the bed. Then still it's not enough. Then from the carpet you go to a mat. Still is not enough. Then from that you move down to the Mother Earth, sleep on the Mother Earth. Still, if the body is not all right, then you start sleeping on the stone. But still Himalayas are far away, because Shiva resides in Kailasha. So you go to Himalayas and sleep on the ice. This was the minimum requirement. Then it was said that you are fond of good food, you want to have sumptuous food, you eat a lot, all right. So you deny everything that you like to begin with, all that you like.
For example, Italians cannot eat pasta. Then deny that. But that's not sufficient. After that, you start eating things which are very bitter. As in the Zen system, they give you to eat something which is like quinine raised to power 108, absolutely bitter or absolutely sweet. So put your tongue into test. But still the stomach is there. So if you are eating too much, you fast for 1 day. That's not sufficient. Then fast for 7 days. Then for 40 days. I mean, the month has got to be 30 days. To fast for 40 days means you are already finished. That's how if you have to do your penance for nirvana. As it is you get a nirvana because you are finished and dead, you see. Nothing is left out of you. Nothing but bones, and these bones then become nirvana. Ultimately the death follows, so you are finished and there is nirvana, no doubt about it. Then you don't live in a house, because house is comfort. Give up your wife, give up your children, give up everyone. Now wear only one something like a cloth tied round. And go and ask for alms from people. With these clothes also, there is still a problem, because you are attached to your cloth. So you go to Himalayas, where there is nobody to see you. Take out your clothes, and in that cold, you stay there completely shaking. Then you will get your nirvana. As it is, you get nirvana. All such conditions were put as to destroy the demands of your body to begin with. You tell your body, no, nothing doing, you better work out your nirvana. The second thing was to destroy your mind, which takes you to senses, to things of joy. Supposing you want to have something very much. So, deny that. Anything that your mind tells you, just say no, no, no to. In Sanskrit, the shloka is like this, yan neti neti vachaner nigamo, which you want to say, no, not this, not this, not this, not this. And then you can discuss only nirvana. Before that you are not even worthy of discussion of nirvana. When I read this book, I said, Baba, I give up, it's too much. But in Sahaja Yoga, it's the other way now. Like building first the pinnacle of the building and then the foundation. Opening your sahasrara was the first thing was achieved. And then in the light of the sahasrara, you have to watch yourself and see for yourself. Gradually the introspection was a better thing. Through vibrations, is to see why I want this, why my attention goes to my comfort, why my attention goes to food, why to my family, why to my children, when I have to achieve the highest.
So you start introspecting yourself. Then you know on your vibrations also there's something wrong with you. Then you don't try to see others. What's wrong with others? You start seeing yourself. Because it's your own ascent you have to achieve. But in the olden times, all these things were done individually. Like a one person who starts the path of nirvana, he used to go into ekant, means into lonely places. Stay away from people, avoid them, have nothing to do, and achieve this ascent, self-realization only for himself. It was not for others. Then this gentleman became absolutely exclusive. He wouldn't talk to anyone, he wouldn't meet anybody, and he would sit somewhere on top of a remote mountain. Anybody who tried to meet him, he would throw stones or say all kinds of horrible things and never meet that person. But Sahaja Yoga is not the same. Sahaja Yoga is the ascent of the whole. This kind of singular achievements did not lead people anywhere. Saints, of course, tried to talk to people, tell them about self-realization, about God, about righteousness, about value system. But they too were regarded as something strange and were tortured and troubled. So, on the level of an individual ascent, they couldn't do anything for others except for talking about it, telling about it, till Sahaja Yoga came. Even the talking about it was prohibited. Till the 12th century in India, nobody talked about it to the public. It was all in Sanskrit, very difficult Sanskrit books, which were only available to few aspirants, was explained to very, very few even, amounting to few numbers of people. But giving realization was denied. So only one master had one disciple. And all was the individual ascent, individual working up. Such a disciple was taken away from others and was kept in secret, worked it out on him, and just he may sing, he may write poems, he may talk about it, he might say what his joy is, but he had no right to give realization to anyone, neither he knew how to give realization. So now you see how far you have gone. You've got your realization without giving up much. You can work on a much wider scale. You can give realizations to others. You know about all the subtle knowledge about Sahaja Yoga. But today I am going to tell you something more which we have to know. It's very important to know, because as was described by people, that they practice Sahaja Yoga as they go to church, but it's not from their heart. And heart is the abode of the spirit. It's the Shiva within us.
So we have to know more about heart, and that is very important. You know about these three nadis we have, Ida, Pingala, Sushumna. But in the heart there are four nadis. And the one nadi goes to Muladhara. And if you cross the limits of Muladhara, it goes to hell. That's why they say that Shiva is a destroyer. Actually, you ask for your destruction. And when you ask for your destruction, you have it. Even if it destroys anything, as I was telling, it's like when a fruit has to come, the petals look as if they are destroyed. As I have destroyed, I would say, many of your things, you can call it like your conditionings, your ego, your racialism, your fanaticism, all this has been destroyed in Sahaja. This has to be destroyed for the beauty to come out. So when your maryadas cross beyond a certain point, you go to your destruction. In four directions there are destructions built, as there are four nadis. So now what is to be done? How are we to stop this destruction of through the first nadi going to hell? One of the qualities of Shiva is that his innocence. He is extremely innocent. He is innocent like a child. His innocence personified. So, we have to put our carnal desires, dissolve them into the innocence, the ocean of innocence. You have to dissolve it in the ocean of innocence. Innocence is something to be appreciated, to be understood, to be enjoyed. Like you see animals, they are innocent. You see children, they are innocent. Flowers, they are innocent. Divert your attention to all these things. You see, on walking on the street, what is there to see best? Is all at 3 feet height. You see at 3 feet height all the flowers, all the beautiful grass, all the children who are about 3 feet are the best. We need not see people who are above that. Just see on 3 feet level. You can see the legs of somebody, that's all right. But you don't see the eyes of a person who are not innocent. So dissolve this desire into innocence. And this Muladhara, which is innocent, is not dead, finished, but is innocent. It is righteous. It is Sri Ganesha's qualities. It's pure. So even if you are in this world, even if you are living like a human being,
Even if you have children, still you are innocent. Like once, the wives of Sri Krishna, he had 16,000 wives to begin with, and the 5 more. The 16,000 were his powers and 5 were the elements. They were wanting to go to pray to some big, well-known, I should say, saint had come, a Maharshi had come. So they wanted to go and see him and pay respects. So they asked Sri Krishna's permission, but when they went, they found the river was all in speed. So flooded, they could not cross over. They came back, they said, how can we cross over this river? It's all in speed. So this Krishna said, all right, you just go and say, if Sri Krishna is Yogeshwar, and if he is absolutely innocent about sex, you go down. They said, how can we are so many wives, what is he talking about? So they went down and said this to the river, and the river went down, and they were surprised that this husband of ours is saying all these things. They went across and worshipped that rishi, and they were coming back again, the river was in floods. So they went back to the rishi and said, now how are we to cross over because it's in floods? They said, how did you come? So they told the story of Sri Krishna. Now they had fed this rishi with food and fruits and he had eaten such a lot. All right, you go and tell this river that this rishi has not eaten at all anything. He said, how can it be just now you ate before us? He said, just go and see. They went back and told this to the river. The river again went down. So to live in this world, to be a wife or to be a husband, to be married, whatever it is, you can be innocent, absolutely innocent about it. That's the sign of your purity. The second nadi, the second channel that can take you to destruction is desire. That's why Buddha has said that desirelessness is the only way that people do not get old, nor sick, nor worried. Now this desire that we have, I want this, the West is much more than anywhere else. Because the entrepreneurs are every day producing new things. Say for example a hairdress, so the women want to buy this wig or that wig, is my desire, I must have this wig to put on my head. The another one says, all right, I must have this one. And the desire for men is, oh, if he is having a Rolls Royce, why shouldn't I have one? They cannot enjoy somebody else's Rolls Royce. It should be your own, that I should have the possession. Desires can be of any kind, not only material. The desires could be also quite mental. I must possess this woman, I must possess this child. All kinds of possessions that work into you as desires. I wouldn't say it is because of attachment.
It's not attachment, but it is just to have more. Go on adding up things, getting things. Still, one doesn't feel happy and satisfied. What is the reason for this kind of a desire? Is that it's not pure desire. It's an impure desire. It's an impure desire, and when such a desire starts working, you can go any far. Like Saddam Hussein, like Hitler, like anything is nothing but absolutely desire beyond any limitations. You want to dominate others. Is also another desire. All these desires lead you ultimately to a destruction. Because there's no joy, there's no happiness. For example, now I want to have a sari. So I want to buy a sari. All my attention will be, how will I get that sari? I must get that sari, this thing, that thing. జయ శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. మహాశివరాత్రి పూజ సందర్భంగా ఇటలీలో 1991లో పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన అమృతవానికి తెలుగు అనువాదం ఇది. నేడు మనము సదాశివుడిని పూజిస్తున్నాము. మనలో ప్రతిబింబించే సదాశివుడిని ఆత్మగా ఆరాధించటానికి నేడు ఇక్కడ మనం సమావేశమయ్యాము. శివుడు హృదయంలో ప్రతిబింబిస్తాడు. ఈ ఆత్మస్థితిని సాధించటమే మన జీవిత లక్ష్యము. ఆత్మ సాక్షాత్కారులు ఎలా హింసించబడ్డారో కొన్ని పుస్తకాలలో నేను చదివాను. దీనిలో మొదట్లో వారు తమ శరీరాన్ని హింసించుకోవటము, తిరస్కరించటం చేసేవారు. శరీర సుఖాన్ని త్యజించి కింద పడుకోవటము, ఇంకా సుఖంగా అనిపిస్తే రాళ్ల మీద పడుకోవటము, ఇంకా అది సుఖంగా అనిపిస్తే శివుడు నివసించే హిమాలయాల్లో మంచులో పడుకోమని చెప్పేవారు. ఇది కొన్ని మాత్రమే. మీరు విలాసవంతమైన ఆహారం తీసుకుంటుంటే వాటిని తిరస్కరించమని చెప్పేవారు. 1 రోజు, 7 రోజులు, 40 రోజులు ఉపవాసం ఉండమని చెప్తూ ఉంటే ఇలా చేస్తే మరణం వస్తుంది కానీ మోక్షం రాదని నేను అంటున్నాను. చివరికి గృహాన్ని, భార్య పిల్లల్ని అన్నిటినీ ఇచ్చివేసి ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా అన్ని సుఖాలను వదిలి హిమాలయాలకు వెళ్ళి అక్కడ నిర్వాణ స్థితి గురించి తపస్సు చేయమని, దీనివల్ల నిర్వాణ స్థితి వస్తుందని చెప్పేవాడు. రెండవది, పంచేంద్రియాల ఆనందాన్ని అణచటం జరుగుతుందని అనుకునేవారు. కానీ సహజ యోగాలో మొదట శిఖరాన్ని నిర్మించుకొని తర్వాత పునాది వేసుకుంటారు. సహస్రారాన్ని తెరుచుకొని ఆ కాంతిలో మిమ్మల్ని చూసుకోవాలి. మీ చిత్తం ద్వారా నా సౌకర్యాలు ఏమిటి, సుఖాలు ఏమిటి, నా ఆహార అలవాట్లు ఏమిటి అని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎదుటివారిలో లోపం కాకుండా మీ లోపాలను గమనించుకోవాలి. పూర్వకాలంలో వీటిని ఒంటరిగా సాధించాలి అనుకునేవాళ్ళు. నిర్వాణం కోసము ఏకాంతం కోరుకునేవారు. హిమాలయాల్లో ఎవరిని కలవకుండా, మాట్లాడకుండా కనిపించిన వారి మీద రాళ్ళు విసురుతూ పిచ్చివాళ్ళుగా ఉండేవాళ్ళు. సహజ యోగం మాత్రం అలాంటిది కాదు. ఇది విశ్వవ్యాప్తం. ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి, భగవంతుడి గురించి, గుణాల గురించి మాట్లాడుతుంది. భక్తియోగాకి వచ్చిన తర్వాత ఏకాంతంగా ఎదగటం ఉండదు. 12వ శతాబ్దంలోని సంస్కృత పుస్తకాలలోని విషయాలు ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. దానిని రహస్యంగా ఉంచారు. కానీ నేడు విశాలంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారము అందరికీ ఇస్తున్నారు. నేడు సూక్ష్మ శరీర జ్ఞానం వృద్ధి చెందింది. హృదయంలోని ఆత్మ మీద మీ చిత్తం ఉంటే శివుడు మీతో ఉన్నట్లే. ఇడ, పింగళ, సుషుప్త నాడులు 3 నాడులతో పాటు హృదయం అనే 4వ నాడి కూడా ఉంటుంది. మొదటి నాడి మూలాధార చక్రంలోకి వెళ్తుంది. మూలాధార చక్రానికి వ్యతిరేకంగా వెళితే నరకానికి వెళ్తారు. శివుడిని అడిగితే వినాశకర శక్తులతో వాటినన్నిటినీ నాశనం చేస్తాడు. మీ యొక్క నియమాలు, అహంకారము, జాతివాదము, మతోన్మాదం వంటివి నాశనం చేయబడతాయి. మూలాధార చక్రంలో అందం బయటికి రావాలంటే వినాశకర శక్తులు నాశనం జరగాలి. మర్యాదలు అతిక్రమిస్తే మిమ్మల్ని మీరు నాశనం చేసుకున్నట్లే. శివుడి ముఖ్య గుణము పసివాడిలోని అమాయకత్వము. శివుడిలాగా శరీర సంబంధ కోరికలను తొలగించుకొని వాటిని అమాయకత్వపు సముద్రంలో కలపాలి. అమాయకత్వం అనేది అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మెచ్చుకోవాల్సింది, ఆనందించవలసిన విషయము. జంతువులు, పిల్లలు, పూలు అమాయకంగా ఉంటాయి. కాబట్టి కోరికలను అమాయకత్వంలో కరిగించండి. మూలాధారంలో అమాయకత్వం మరణించదు. ఇది సద్గుణము. మీరు మానవులుగా ఉన్న, మీరు సంసార చక్రంలో ఉన్న, మీరు అమాయకులే. రెండవ నాడి మీ కోరికలను నాశనం చేస్తుంది. వృద్ధాప్యము, రోగాలు లేకుండా ఉండటము, ఆందోళన లేకుండా ఉండటము కోరికలు లేని స్థితి అని బుద్ధుడు ఎప్పుడో చెప్పాడు. నాకు ఇదే కావాలి అని మహిళలు అడుగుతూ ఉంటారు. కోరికలు మానసికంగా ఉంటాయి. నాకు ఈ స్త్రీయే కావాలి, నేను ఈ బిడ్డలనే కలగాలి, ఆస్తులు కావాలి, ఇలా ఒకదానికి అనుబంధం పెంచుకుంటూ పోతారు. వీటిల్లో ఆనందం, సంతోషం ఉండదు. ఒక చీర కావాలనే కోరిక ఉందనుకోండి, దాన్ని ఎలా పొందాలి, ఎక్కడ పొందాలి, ఇలా మనసు
ఎప్పుడైతే చిత్త ఏకాగ్రత ఆత్మ మీద ఉంచుకుంటూ ఉంటారో ప్రతిదానిని ఆనందిస్తూ ఉంటారు. మన కోరికలను భౌతికంగా అందమైన వస్తువుల మీద కాకుండా శివుడు, ఇది సాదాసీదాగా అనిపించిన చాలా సౌందర్యవంతమైనది. సృష్టికర్త బ్రహ్మ, పాలనకర్త విష్ణువు కన్నా సౌందర్యవంతుడు, సూక్ష్ముడు శివుడు. నా ఫోటోగ్రాఫ్లో వచ్చే చైతన్యము శివుడు ఇచ్చేటువంటి వరమే. ఆ చైతన్యంలో అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. చైతన్యం లేకపోతే అక్కడి నుంచి మీరు తొలగిపోండి. మీరు కోరుకున్న వాటిలో మంచి వస్తువుల కోసం కోరుకుంటే మంచి చైతన్యం వస్తుందని తెలుసుకోవాలి. దీనికి మీకు స్వచ్ఛమైన కోరిక ఉండాలి. మీ కోరికలన్నిటినీ చైతన్యంలో విలీనం అవ్వాలి. మీకు చైతన్యం తప్ప ఇంకేమీ ఉండకూడదు. చైతన్యమును ఖరీదు చేయలేరు. చైతన్యం లేని వారి నుంచి మీరు పారిపోవాలి. అన్ని కోరికలు చైతన్యంలో మునిగిపోవాలి. జై శ్రీ మాతాజీ. రెండవ భాగం మనం రేపు విందాము. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నాం. జై శ్రీ మాతాజీ. పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, నేటి ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్ర పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. చేసేది చేయించేది అంతా మీరేనమ్మా. మాకందరికీ నిరంతరము ఆధ్యాత్మికోన్నతిని, ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మనం సామూహికంగా గుండెల్ని జాగృతి చేసుకుంటూ బంధం తీసుకుందాము. ఈ రోజు ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుంటూ రేపు ఉదయపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో అందరం కూడా మరలా పాల్గొందాము. జై శ్రీ మాతాజీ.